vizuri. Unaona hiyo video tunaweza share na your friends or your customers or your prospect. Mtu aliwaambia nionyeshe kazi yako, share. Watu wengine mafundi wenzako wakituma picha wewe unatuma video. Video wewe ukilala video ijalala, kama iko online iko available anytime anywhere in the world. Na sisiona mtu atako mbali sana hawezi kupea contract. Atakupea tu contract hata kama uko mbali wapi. Atajua wewe bora tu mwambie venye after it's complete the delivery procedure. So ukishakubali amekubali. Otherwise unapata wale watu pia wanakuamini zaidi. Juu wamekuona ama wameona products zako. Na at the same bit una promote your company if you have. And if you don't, we help you register one. Serious. Unaona ukienda this direction, you have to package yourself. Utapata contract kubwa kuliko ile unazoea mtu anakuja kwa workshop akwambie mzee sasa sisi tunataka kulipa with this formula nini this is our terms nini na tunataka supplier get identical 100 pieces 200 pieces or 1000 pieces. So unaona hiyo mtu kata kutumia pesa. Not really. Atataka more sophisticated system ya payment, system ya delivery, na system ya kazi. Sasa ile kitu fani hawa watu wenye uko kwa video ama wanakuona huko hawataki kujua wewe uko best wapi like. Unaona sasa mtu mwenye sijui kama umekaa hii mtaa. Mtu mwenye ako Muthaiga atakuuliza na unakuanga wapi? Juu mko in the same locality. Lakini mtu online ako zile za I need this and here is the contact details and this is how it can be delivered. Juu uta explain. Akikuwa ameridhika, go for it. Why you waiting for? You go for it. Namwambia mzee terms yetu ni you pay this amount upfront when we begin to work. That's it. Kuliko huyu kutafuta mteja mmoja. Inakuwa ni ngumu sana. Inakuwa ni ngumu. You can only get one at a time. Na ukimpata unafanyia. So it's a nice thing. I love it. Mimi inanifanyia kazi yangu rahisi sana. Yeah, even with the time I will have to do it. Utanifanyia moja. Please. Lazima unifanyie. Na si must kuwe na setup kama hii. No. Unajiintroduce, you say what to do, what you have, and where they can get it, and how you deliver. That's it. Hata si must happen hapa. No. Wewe peleka, si hii ukiona hiyo una one specific gate. Na kuna vile pia mtu kama wewe najua unaweza connect mtu na media pia. Yes, it can happen. You can do an interview for innovation, you can do an interview on this or something. Sasa swali letu linakuaga unataka media gani? And how much can be done? Inategemea media gani? Gani? Unaona mwenye hizi like maybe Citizen, KTN. Bure take kitabu moja. Unaona huyu mwenye kitabu. I am the publisher of this book. Hii ndio kampuni yetu. Sightwin Media. Ndio hii. Sasa hii kitabu kwenda kwa market inahitaji publicity kabisa. Juu watu jui huyu author. So what we do, namwambia ndio hii kitabu ipenetrate kwa market, watu wakuone kwanza ama wakusikie. Njia moja kukusikia, unaweza enda kwa radio ama kwa TV. Now from there anachagua TV. So tukaanza na zile ndogo za wale kulingana na uwezo yake. By the time mtu anatoa hizi vitabu about 2000 copies
it is costly. Kabisa. So hana uwezo hiyo ya finances mingi. Yeah. So what you do, unaanza na ile easy to get in. Then from there utaona station nyingine moja iwende ukiupgrade. Kisha ukienda kwa hiyo watakuuliza na bedhe umekuwa wapi? Nimwambia nimekuwa A, nimekuwa station B, nimekuwa station C, nimekuwa station, unaona? Wanaona yeye huyu jamaa ako na kitu. Haienda huko kote na hana kitu. Ako na kitu kana excite audience ya hiyo TV, kama hiyo station. Umeona? So sahi, as we are talking, this guy is being called for panels. Alianza tu hivyo. Unaona hao watu wakati kuna jambo limetokea kwenye nchi wanaita wataalamu wa jambo fulani. Sasa kama ni story any of these things zenye imetokea kwa nchi yetu, ama utapata jua akona kitabu anaitwa achangie ama atoe maoni. You see? Sasa hapo wana before ndio ulikuwa unalipa kwa advertise. Sasa hii wanakuwa advertise kabla hujalipa. Wanasema na tuko na mgeni mmoja anaitwa jina ya ni mwandishi wa anafanyanga kazi ya so tuko na yeye kwa panel yetu and you will be discussing this and this. Wacha nikuambie ni milioni mingi sana zimesikia hiyo kitu. So please make every effort, try to be as visible as possible, and if you do not know or understand how do you go about it, from coming from dormant kind of situation to become very visible, Sightwing Media is here for you. You are most welcome. We do some consultation and see where do we start, because the most important part is to begin. Whatever you do, just make sure you begin. Make your service visible, make your product visible, make your company visible, and yourself. Create a brand around you, and I'm sure in few months you'll be able to become an authority. Because as long as you're able to command people's attention and attract them to whatever you're able to offer, you will never be broke. Thank you very much for watching this video. Please comment below and let us know what you'd like to light so that it's more visible online and elsewhere in other media. So please make every effort, try to be as visible as possible, and if you do not know or understand how do you go about it, from coming from dormant kind of situation to become very visible, Sightwing Media is here for you. You are most welcome. We do some consultation and see where do we start, because the most important part is to begin. Whatever you do, just make sure you begin. Make your service visible, make your product visible, make your company visible, and yourself. Create a brand around you, and I'm sure in few months you'll be able to become an authority. Because as long as you're able to command people's attention and attract them to whatever you're able to offer, you will never be broke. Thank you very much for watching this video. Please comment below and let us know. So please make every effort, try to be as visible as possible, and if you do not know or understand how do you go about it, from coming from dormant kind of situation to become very visible, Sightwing Media is here for you. You are most welcome. We do some consultation and see where do we start, because the most important part is to begin. Whatever you do, just make sure you begin. Make your service visible, make your product visible, make your company visible, and yourself. Create a brand around you, and I'm sure in few months you'll be able to become an authority. Because as long as you're able to command people's attention and attract them to whatever you're able to offer, you will never be broke. Thank you very much for watching this video. Please comment below and let us know what you'd like to bring to light, so that it's more visible online and elsewhere in other means. If you have a physical shop, we do branding. So please let us know what is your thought on this. Thank you very much and keep tabs.